nwoke na onwe uche ga-adị ya because nwoke uche adịrị ya nwunye nwere ike kwali ya kwanye isi na very big trouble o mesi nwunye ya wee pụta kwanye gị ụgwọ ihe akwụgide wee luo in fact ụgwọ ahụ nwere ike gbuo gị ma ị dọrọ ka afọ so na ọ bụrụ ị na-manage nwaanyị ị na-anụ nwaanyị ị nọ na in a relationship uche gị ga-adị ọ bụrụ ife na-akwalụ gị mee epushbara gị move ka robot enwere brain ị ga na-use your brain na-agbakọ ya ka God ji mee gị nwoke because when ka Chineke na-enye ha ihe na ha na-eme Chineke gbafa nkịtị mana mgbe fa gbuchalụ mechaa God send onye amụ ya not to Jezebel nwaanyị jikọ Chineke na Jezebel nwaanyị jikọ ya na ya Jezebel na-alụ ọlụ ya o send ya to the man si ọga jega meet Ahab king of Israel nọ na Samaria say behold he is in the vineyard of Naboth which she is gone down to possess so wee luo n'ebe anwa wee si ya na verse 19 ọ sị ya and thou shalt speak unto him si ya na thus says the Lord hast thou killed and also taken possession another question ọ bụ Ahab gburu mba onye gburu bụ Jezebel mana onye ka a na-accuse n'ogbugo Ahab because no ya na no Jezebel nwere that power to influence mana ọ bụ na influence gị negatively gị nwa bụ nwoke onye a ga-abịa ụgwọ bụ gị nwa bụ nwoke that failed to understand and appreciate what God has deposited inside the woman and they know how to manage it ka o wee nwike wee nye aka at the end of the day ife ọzọ gwara ya bụ na and thou shalt speak unto him saying na thus says the Lord n'ebe anwa nkịta nọ wee lachaa ọbala Naboth exactly the same place ka nkịta ga-anọ lachaa ọbala gị nwa bụ Ahab kio idi Chineke ekwuchagokwa so ebe na relationship ị ga-adị uche gị ga-adị ya nwaanyị ọbụla you can influence mana let your influence be positive and not negative mana nwoke uche gị ga-adị ya when you are being influenced uche gị dị ya malụ when to agree to ihe anwa a na-epush gị mee and when to say no ị ga-enwere that capacity to draw the line between what is good and what is evil onye ọzọ the second witness anyị bụ nwa Jezebel Atalaya na Atalaya anọghị as a little girl maybe 16 17 because na die na anụ ya the only 18 years mgbe o jere ije nọtịa so I assume na the girl should be around 16 or 17 or thereabout very little girl very innocent girl looking girl ị na-anya anya ọ dịkasị nwere ihe ọma mana obele oge anwa ya na papa ya na mama ya Ahab na Jezebel nọgọ na befa ụmụ gị ife ndị a kụnyere n'ime and she came with that courage with that understanding na nwaanyị bụ nwaanyị and no na-abịa for assignment mgbe ọla ndị na-abịa it is 2 Chronicles chapter 21 if in verse 5 ya verse 5 ya gwara anyị si anyị na Jehoram was 32 years old when he began to reign ọ bụrụ mgbe o bidoro ịnụ ka ọnọdụ girl in fact ọ bụrụ dị anọdụ girl na papia bụ Jehoshaphat jeje nụtalịa that girl and na 18 years ife Jehoram dị ewe nụtalịa the girl bụ 15 years 15 okay called according to commentaries okay so you can imagine how the girl there. I assume that the girl must be a very tender girl, no? Now 32 years called the way he chair for only 8 years. Verse 6 where say he walked in the ways of the kings of Israel like as did the house of Ahab, for he had the daughter of Ahab to wife. And then he wrote that which was evil in the eyes of the Lord. Now, not verse 4. Now, back to verse 4. He went for the man no man. When Jehoram was leading up to the kingdom of his father, if he's he strengthened himself and then slew all his brethren with a sword. You do sword from A to Z. Now, why was he killing the brothers? Nothing. He was only being influenced by the wife. Na jailia say umunega if that papa fa bu Jehoshaphat keli ihe ni no delu well ke everything nye umu ya ni no onye obuna ndi onyelo plot of land ndi onye cities o debeli ihe ni woluzi anaeze nye di okpali a ma obu na ina ni here I think now na verses 2 and 3 ke ga afia papa mele everything ka ga na enwe na peace ko onye obuna nwe property nke okay onye obuna mmalu ife bu ife lulie ina na think na verse 3 their father gave them great gifts of silver gold precious thing with faces in Judah mana the kingdom kingdom nye Jehoram mokono ya budo kpala mana ndị ọzọ settlesịrị ha mana nwunye abata si no way na perfect ketara ya na onye nwụrụ anwụ kestia ndị dị ndụ emegine kealia
Therefore, o stay there, push you there. Ojido munye ni nebu. If I ne kukita, before they create a problem, there's so many families. We are one anotala before an anota the woman. We kwa problem. We kwa one and one na top sugar. We kwa hene sell mana. But that little girl bata in that family has disrupted everything about the family. We deliver everything. Rasa, pieces everywhere, blood everywhere, scat everywhere, court case everywhere. Just one person. Because actually, the woman is a very powerful creation. I don't say have a weaker vessel. Forget that thing. What do you think a weaker vessel? Farmer put the most potent, most powerful creature. They can do and don't do. And open igotaria, where draw line, where control influence. Oh, that's Maneba Gotalia are channel that influence positively, and then you see them building and harnessing and then developing and then making a family. Family and we prefer pastor. They can come in and push that family from nothing to push you to the highest level. With that capacity to do it. Onye nke anu akita use nke negatively. Here no melebabu the negative. Of course, I need to go akana story over and over again. Now let me look at the third person actually in Anya. Judges chapter 16. Onye nka bona ndi mgbe amulu nwoke a na-akpọ Samson. In fact, Samson ị bịa na Bible niile from Genesis to Revelation, sọọsọ mmadụ ịtọ ka angel bịa gwa mamafa na-aga amụ ha before amụọ ha. Onye nke mbụ na New Testament bụ John the Baptist. Onye nke bụ onye Jesus himself. Na Old Testament niile suso one person ka angel landing bịa gwa mommy ya no ga-amụ nwa amesa amụọ the boy. Say na onye a ga-amụ no a ga-eji ekwalụ ngwọrọ when after Israel n'aka ndị Philistia. Ije na Judges chapter 13, bido na chapter 13 na verse 3 ya. Okay, Judges 13 verse 3. The angel of the Lord appeared unto the woman. Where say, behold now, it the barren. I said, thou shalt conceive, you bear a son. Verse 4. Now therefore beware, I pray you, and drink not wine or strong drink. And eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive, and no razor shall come on his head. That child shall be a Nazarite unto God from the womb. And then he shall begin to watch your assignment to the boy. No gamanite in aputa Israel na kande Philistia. That was one major assignment. Now eventually I'm more the boy. They can angels. Then the boy now grew. He began to deal with the Philistines. The Philistines, in fact, donkey jobo nya aba donkey will won the Philistia 1,000 in one fell swoop. Of 1,000, cookie de kubu 1,000. So the man now my thousands of Philistines say memuro. Ndi lo bakokata kele ka agesi we get this man get ka ageji we nwike we bring ya down. The only weapon anya ka ji say no nya mara onye nwanye bụ na akpa ya weaker vessel. The only weapon have chopta ha nwere ike iji we nwike we nweta nwo this man bụ one young girl. They well endowed. Ine anya na iru obu nke iru bulu nke azo yotago package ya ofuma. Tusia pam e release ya Samson. The girl we bata we bidolo. Ife ndị amị niile bụ egbe bụ ihe niile emenwuro. Ị na-ene nwa ntọntọ nwa telu nwa obele eyeshadow n'anya, te nwa obele lipstick n'ọnụ, dozie onwe ọfụma, package onwe na eme ọnụ iwepụta land ya n'ebe Samson nọ wee jide Samson. N'ebe ọ na-handle Samson a, Samson n'onwe ya ma na this girl achọrọ ya ndụ because the first attempt o mee ka o gbuo ya. Ọzọ na ndị Filistia abịa Samson jide ihe niile everything dobisie na million the Philistia. First attempt, second attempt, third attempt. Now watch language you use to Samson. 9 verse 15. Judges chapter 16, 9 verse 15. Yeah. Careful. Judges chapter 16 verse 15. And she said to him, how can you say that I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times. And you have not told me where your strength is. Now,
Ubelito ojone gwa ubelito ka choka mpoge. Mani napụtacha si onwe gị n'aka m ubele taa ị chọrọ nnọọ inyere m aka ka m wee gbuo gị ya ọ na-akọli ha something ma ị na-eme gịnị na-egele the thing. Now akọkata ha look at the next verse, verse 16. I say, and it came to pass when she pressed him daily with her words and urged him so that his soul was vexed unto death. Now on Mount Katia pressure okwu ọnụ onwere ihe dị as powerful as the words okwu ọnụ a. And ya ka nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị kwesịrị iji welu either build a home ya, build a future there, build a future ụmụ ya, build her own empire positively, or owelu okwu ọnụ ya destroy ya ihe niile na family afọ bata. Check here the rise and fall of families in n'okpuru anyanwụ a. It is either onwero nwaanyị na-abụ ojebebe die ebunye sword, bunye mma, bunye anyị kesi a welu jebebe dị ilu okulie ihe niile. Onwero onye na-eme. The only thing nwaanyị need iji wee create confusion, iji wee cause problem na family ebu ajọ ọnụ, just manufacture ajọ ọnụ, dash ya ajọ ọnụ, obura na ajọ ọnụ ala ndị a na family ya must be on fire. Umwere onye arụ ka afọ. Ma die ya nwụ n'oge sef, die will die untimely death because of ajọ ọnụ ya. Okwu ọnụ ka eji build, okwu ọnụ ka eji ewunite. And Delilah gosili ọfụma ebe a. Okwu ọnụ ka o ji presigide Samson. Bible says until his soul was vexed unto death. Next verse, verse 17. Then Samson opened her up. He told her of his heart of where. Say, look, na nkebezi okwu bụ na rezo abatadoro m n'isi a. Si abụ m Nazarite unto God from my mother's womb. Ọ bụrụ na na-ekpọ m isi a, kpọọ m ya, ịkpụrụ na m isi a kịta, I will become weak. Like every other man, then on a boom straight. Or release the secret because now a girl was sent on assignment to tackle what soldiers and thousands of trained military men could not do. At the end of the day, obunya na ima the story of uma igama na onwele boluzi first life was ebona ebe ejidezi nya bụ Samson wopi anya na abụ. And then on na igwe the Philistine na egwelefani ha wuli ana emere ihe ọchị. At the end of the day, that was how Samson also lost his life. Assignment when Igwe was cut short, was scuttled because of the power of just one girl, one little dangerous girl. Okay, so obun ine no waganya as a lady, as a girl. All the money what you carry. And in a move, exactly that God has programmed you to become a positive influence in that home, to push that home forward, not to destroy that home. A wise woman builds her own house, so that the foolish one they pull it down, destroy it. Can go say destroy ya okwono koji major weapon called yellow wine. Ka when they build. Be a question na toyale nebe some of them no. I will say when they destroy, and it is very unfortunate. You want to na Bible? Can you na New Testament? You na Matthew chapter 14. You na Matthew chapter 14. You got for verses 6 and 7. You got for ebe whole Herod put a party na birthday party ya. Everyone birthday party. One little girl. Oburiamo that girl because that girl bụ nwa Herodias. Herodias bụ nwanne Herod nubulie where mụta that girl. Okay, before Herod nagalụzia nwanne nwaanyị nwunye n'ọbazia onye bụ problem ya na John the Baptist. Now, ka ọ na-eme birthday anwa, the girl just pụta fe okwu ụta, fe okwu ka m gwa gị the truth of ifuru nwoke onwero nwoke nọ n'ụwa ife gị gbaa n'egwu. If you forgive one kosono one, onwere onye na-achị ekwe gị nkwa anything. Nobody will promise you anything. So what you blow Michael Jackson? May you I say this boy na try. He watch hit mecha gị jezuo ike. Mana nwaanyị bata n'ọgbọ onye ọbụla anọkwata anọ ya ifu ndị na-alụ ụla since ụla niile disappear na anya fa na nwaanyị pụta n'ọgbọ. Gee ntị, enwe ihe dị n'ime nwaanyị ụmụ nwaanyị ụfọdụ amarọ. So when this girl came out, if any party, charge wow, the girl were
Obuni maka ndị Palestine anyị makafa si eke bid n'ukwu wepụta ukwu ya mee ya otu a mee ya otu a mee otu a mee otu a mee nke a Herod si ya n'ozugozi watch out in the Bible. But when Herod's birthday was the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Let the next verse. He promised with Herod say we chita janani we no we wuni agasia true to unbelievers say me ngolia yi sia imali ho bu na like no wa yo yaketa na mmemelu get now ka nkwukwu ya ọzọ onworo nwoke no no wa if you forget about when I anything. Mana why? Look at her. You're for like him, girl, Bologna, they can see isi chocolate off ma. Or sorry, you're for when you're bubble, say I see good time chocolate, good time shawarma. That why I say I can take a jeju more me, more jeju more me. What me I was here. Nifi ga yoyabu, isi John the Baptist, si bunyegi na kecho. Echene jegwo the girl puta say niru madu ni say daddy as in I did the wrong baby eventually isi John the Baptist chicken. The thing with the man because the man man John the Baptist the man never respect John the Baptist man this girl abagegu and then because of the influence the man could not resist. If I'm able upon this I say oh yeah Jenna prison better no me see John the Baptist yeah rush ya buy one John that say money keep tell on new toto I say nigini work him the big zam belly I will say tina sosa butelu the girl bunye John Herod bully bunye the girl bulugal mamwe if I see the man me mother amaro we luta maybe mbalu n'enigwa ya jobazia Chineke say isi John the Baptist aga ezi age there we me enili eni ka hatale atakafa you know on by na youth ka na gwa na egwu as otara na ndo amaghị m ejisio super my one day you to na gozi ka na ha morozi ejisi aweme. So but that is the influence of a woman. Yeah, you know because for how powerful the girl child can be. How powerful the girl child can be and how the girl child can influence a lot of things just by the reason of who she is. Onyo bu ni ihe Chineke tiere n'ime. Nwatakịrị nwanyị bili in a street kita na street otu a. Obulu nwa na kwalo onwe ogwu ọ pụta ezi na-aga na street everyone na street ga-amalile onye ọbụ onwe nwa agbọghọ bi ọbụla bi na street ọbụla onye ọbụla bi na street na-ama onye ọbụ mala ebe o si apụta mala ebe o si aba mana nwoke nwere ike bịa na street a for 10 years nwere ya notice here nobody notices the boy child but the girl child there is something powerful about the girl child. Iwo bịa na Bible so ofu nwanyị ka eji afia wee ba a book of the Bible ịma nwanyị dị ha Esther. So gịnị kpata eji kọla anyị maka Esther? Gịnị bụ power? Esther bụ a slave girl captive ọ bụrụ onye obodo anwa mana emebe beauty contest uncle ya rezile si ha nya jee join na ojelo join na amara Chineke mere ya ọ bụrụ na ọmalụ mma nwaanyị before you know it choose ya ịbụ nwunye eze ọ banye bụrụ nwunye eze o nwere ebe olu Haman kpaa nkata ikpochapụ ndị Jew niile nọ that entire province to wipe all of them out. Then uncle ya we say all the got here na eme na ebe ndị Jew including gị nwa bụ nwunye eze na mgbe aka anyị jiwe lụta gị n'ibu onye Jew anyị egbukwu ma gị nwa do something the girl say no by right mmadụ ekwesịrị ịbakwu eze unless ma eze mere ya invite ọ bụ na ịba ọ bụ na eze mere gị invite na the intendency bụ ọnwụ unless ma eze o setịpụlụ spear ya to you then ịmara na nọ ya bụ na ede ndụ mana si edigbe belụnụ m ekpele ka mụ na ndị odibo mkpekwe ekpele ka anyị mee fasting ka m bakwulu eze. Now tie Esther chapter 5 na verses 2 and 3 ya ozigbo this lady wụchasịala arụ tee perfume gba scent everywhere dozie onwe package onwe ọfụma then galụ wee batara in the presence of the king. Watch her out. It was so when the king saw Esther the queen standing in the court, child, Bible says she obtained favor in his sight. Then the king held out to Esther the golden scepter that was in hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Ma programming here, ma ifobu, ma power. The next verse. Then the king said to her, "Gini kina cho, oh Queen Esther,
What is your request? One even to the half of the kingdom. Even in your muka and to two kita, or we will half that shaggy half. Can work the truth. Tomorrow, okay, ne kume. I equal them. Look at I see working near half of kingdom. No, I'm looking. No, could you make it? Why? Look at that, just a present. Yomi Obune Queen. Well, it's in Canada to two kids, half my half of this kingdom. You know? And then one where use your power of my use influence of my Saka and feast, follow him and come to be lily. I am at the story. At the end of the day, all him and now plan to for Buzia Boni Akubana Gallo. Then this woman saved the entire Jews in that province. That's the power of a woman. Capacity to bring influence. Saved an entire nation by the reason of her beauty. Oh, well, I go, all these books about the Bible, my Maccabees, my Tobiah, Apocrypha. And I go Apocrypha, what they call two bits or so. I got this story about when the Philistia, Nande, Konde Assyrian, and the Israel na anog. So Ogwa they totally against Israel. We want to fight against we million Ogwa. So in the Israel we nakata we funa over the kafa against we Ogwa and in Ogwa they against them. Every camp nugu they can camp on the other side. One girl, one lady, we put on no very beautiful girl. Decide there, go take a risk. You know, where ban a camp undilo. Where you say, we are not those young, we are bolo some mind, no paintier, you know, they move where, well, like a babana camp undilo. Ukona abalweba, how man know Jew. That story say, now her beauty captivated them. And they were surprised. How can you, a Jew, come into the enemy camp, carry for, or smart actually first of all? Not only first of all, not call your biko on behalf of Ndio Budia, the hatchery no go, now Choke Busi and Befa, not be a call you as a biko, call surrender on behalf of Ndi Befa. I said her beauty captivated them. This soldier no way, Tiaka, where Polia, Pogalia as a Uzbezefulia, as a more, hey, Malichanwanka, hey, Malichanwanka, hey, Yanawa, Maya, for KZ, hey, yeah, it's an organization, Batazia, Bata, a well milk near, a well bread near, a well can near, say, don't worry, Nolozia by Messaka. I bought for Manabani. Ezra Malgebe Ubienaga. These soldiers and those of face with Faneme. Then that thing affair with her. No one will insisted on Ezene, young Umbanya, near Menka. You know, at the Ezra now agreed with her. Can Lizzie now as a woman and we become Manyoki, didn't land, my boobers as a didn't land a lullabola. The girl who wear whipota, where Belezi is Zam. Will he see as a Tiana? Kechile move where Nabania, see azo pour from the camp. The next thing after the Bonachia camp in Israel. So Mbol is na camp for self, don't worry. No for the flog and I need Miligo, Omega Abia, Buptala Fisias, 7 years of fair Banoa, Naya million or Gua. So look at you for India no one in Echezekandia surrender. They cannot be say, the Pasiano, I go ready now. Come down and go ready. So India, oh, no, Chogo, Kafama Potasia can no, you know. Kaje Kafa boys, the Fakes, Makase, Dunu Unogua. Abazaka Potes, Abazaf, Afrozi says, Ewo, Kazin what a kill my chamabia, Ewo. So, had this confusing thing, can is if I says the corner, nay says zone by Bunel Fee says, Ozwofa fully says the Fana Camponiru, also Bafo, on your owner, Utakasi Bossa Sandy Jew, where Cholofa, Guinea deliver in the Jew Hawa. Can't you read Obuno wo Columbia Maloma, eh? Jajava Nasavana, off Amulia Famubana zone, okay, our boy above. Oh, wine were power inside the woman. And over the years, I have fear gone up to In fact, it's in 1 Samuel chapter 25. I can about a popular story. I need a man. A man up on Nabal. Nabala. But well, they mother. In fact, the twist we describe Nabal now verses 1 and 2. 1 Samuel chapter 25. I said,
Samuel died, all the Israelites were gathered together, lamented him, buried him in his house at Ramah. David arose, went down to the wilderness of Paran. There was a man in Maon, verse 2, whose possessions were in Carmel. The man was what Jacques described the man, very great. There were 3,000 sheep, 1,000 goats, and then was sharing his sheep in Carmel. Verse 3, where it says, now the name of the man was Nabal. Man, the name of his wife, Bolo, Abigail. Now look at the description of the woman. Also, she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. Now, can we get one thing in the Bible? Or if in the Bible, we don't have Genesis, we don't have Revelation. Umwere bigafo. Bible uses the word ugly for any woman. Not once. Umoro one, you know, na Bible. In fact, ejem na concordance. What I'm Strong's. Okay, my Strong's concordance are utu ora. Where they cover the word ugly na Bible are from here. Where they flay use the word ugly. So umoro one, you know, no one. Jolonjo. Not one. Not one. Onye ọbụla ị ga-afụ Abraham asị na Sarah fair countenance, nwunye Jacob fair countenance, Leah. Kama onye nke bụ Leah asị na if asị na onwe dull eyes, amasị nta na the ugly. Asị na anyị adịghị the dull. Mana nwere ka Bible sa ọnụ a o ji eliji eliede si na nwaanyị jọlọ njọ. Nwere no woman is ugly. Ọ na-achọrọ ikwusi eke. Asị na no woman is onwere nwaanyị jọlọ njọ. Once ọ bụ nwaanyị. Ife Bible ga-ede bụ na beautiful countenance, because if you look at Jonathan John, anyway, can ugly man, not the possible. Man, I mean, when I ugly girl. What a careful why, John. Why you na maloma? Beautiful countenance. Okay, man, the man, look at the man. The man was college and evil in his doings, and he was of the house of Keller. Now, the story, the sum total of the story, but now, NDUBUISI David. Nabo, maka David saw naturally David mba David na amali na ọzara. So ndị otu David bịaluo fa na protect igwe ewu na atụrụ nwoke a ka ọ ga na-enwere ihe melia. Mana ha na-eje buo igwe atụrụ na ewu nke ndị ọzọ na-eli wifa ji enye onwe fa ndị. Mana this man they were protecting his own. Ha wee say that the man na-akpacha atụrụ ya aji, which was first and olili. So David wee zigali ozi wee sị ọga anyị na-enyekwa n'aka wee na-protect igwe ewu na atụrụ ga mee ka business ga na-enwe na problem. Biko invite ya mụ na ndị otu m na olili anụ nwa ịkpọ so that ka anyị solu gị wee nwa aṅụrị ghọtago ka anyị at least dishon na nne abalị that day they well covered. The man wee spark ya ọ bụ na ị na verse 11 ifo the man kwuru na verse 11 say shall I take my bread and my water and animal, then that I give for Rashada, then will you give it to men? Mamma, they fast. So the man truly and Hannah David said, come and see about poison. So if I want the man who then do the in verse 14. Then verse 14. Verse 14. One of the young men, Nyandio the body man, where Nalu where call Madame of Abigail. See, now David said the messengers. Kafabia kenen na nyuku anna nyuku we watja afa chuli afa opa na egwu na atụkwa fa David ye me na David nwere ike ikpo boys ya we bia we nusa yogu kpochapụ everybody no na camp anya you know ma ọ bụ na something emero. Now look at the power of a woman. Nwaanyị malụ potential ya ihe nwaanyị me o decide ya na ọ ma agwa di okwu rapụ die if ọ na-achọ kịta to protect my dear ma ndị odibo die from aka David. Oh my God, David be warrior and David will come. So Obuni Nanya na verse 18. Check go to verse 18. Now verse 18. Abigail made haste and then took 200 loaves and 2 bottles of wine, 5 sheep ready dressed, 5 measures of parched corn, 100 clusters of raisins, 200 cakes of figs, and then laid them on asses. And then Osi her servants, oh yeah, go on before me, behold, I come after you. But she did not even tell her husband and because somebody will we all money the man. So Jimwa Jebe carry out assignment. And now look at verse 23. When Abigail saw David, she hasted and lighted up the ass. No men will also lead to and then prostrate before David. David, you know, bow herself to the ground. One in my fortune. Even in families, one in Mali actually achieve. Okay, we bow down. Okay, we prostrate. Okay, we danane.
daa ya mana ma ya bụ na inwetala ihe ị na-eme gịnị ihe ị na-achọ. Ọ bụ na families anyị ga-adị otu Chineke si chọọ ka families anyị dị. The woman, that woman nọ at that house must be ready to pay some price. A ga-enwe price ị ga-adị willing to pay. A ga-enwe ife ndị ga-anagide, a ga-enwe ihe ndị ị ga-eji, a ga-enwe ihe ndị ị ga-asị si chi tie m ma ya bụrụ na ịnweta ihe ị na-achọ. Ka esi enwe influence bụ by humility. You get your power. Every woman derives their powers by humility. Oh, if one yameleba, or danani, and then watch his own milokwe. Look at the next. Okay, rap. Okay, take verse 24. Then he fell at his feet, said, "Upon me, my Lord, upon me, let this iniquity be." If obuna dim meta, nya megene, nya dinisim. Okwo Johnny ne dim kulu, nya dinisim. Upon me, let iniquity be. Let your handmaid, I pray thee, speak in your orders and hear the words of your handmaid. Just nulonum, get in him me kukita. Ka kukwe ozo. Okwono keji anaputa. Okwono keji amunye families zoko. Okwono keji agasa he. Okwono keji deliver. And then the woman began to talk. Ibadazia, listen, go see that story. Jenna verse 42. At the end of the day, the woman got the deliverance. And then Natazia called Diekosi where just say, look, no bro, I'm intervene. If you know, I'm really my now David, I can't be about no finish. It's not David. It's not David. Oh, be me piano or cardiac arrest. Before 10 days later, the man just died. But David didn't know that the man now. They are not all land there for the woman. One year go silly humility. 1 year where the power and the determination to save her family. David the land there where say, I want you to be my wife. Oh, 1 year waste of the time. Abigail hasted, also, and then arose, rode upon her ass with 5,000 of hers and went after her, and then she went after the messengers of David and became his wife. So David bozi koziteli. Ano na diga amugo, ni digo free, eh? Yeso mkebulu munye. Oh, kini kakanobonya. Kini kakanobonya. Bosi so pack I page wa solo messengers na kulu David. So ta blozi munye David. The point there, but now every woman where the potential and the capacity to add value to the family that God is sending her or has sent her even to be. So now